This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadrivadi Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see question tags. You just write heading, question tags. You see here, question tag na என்ன சார்? A short question attach பண்றது. எப்படி எக்ஸாமினேஷன்ல பரீட்சை முடிஞ்ச உடனே த்ரெட் கொடுப்பாங்க, நீங்க என்ன செய்ய எல்லாத்தையும் அட்டாச் பண்ணி டேக் பண்ணி சப்மிட் பண்றீங்க பரீட்சை முடிவில். அதே மாதிரி ஹியர் ஆல்சோ ஒரு பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கட்டும் ஆர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கட்டும், அதன் முடிவில் கன்ஃபர்மேஷனோ அக்ரிமெண்ட்டோ கேட்டு a short question attach பண்றீங்க. That is called a question tag. Understand? Shall we start? Okay, you see here, it is a common practice in conversation to make a statement and ask for confirmation or agreement. It is a common practice in conversation to make a statement and ask for confirmation or agreement. Question tags are used when asking for confirmation or agreement. Question tags are used when asking for confirmation or agreement. That means what? A positive statement இருந்தா அதன் முடிவில் a short negative question tag யூஸ் பண்றோம் கன்ஃபர்மேஷன் கேட்டு. a positive statement இருந்தா அதன் முடிவில் a short negative question tag யூஸ் பண்றோம் கன்ஃபர்மேஷனை கேட்டு. சிமிலர்லி a negative statement இருந்தா அதன் முடிவில் a short positive question tag யூஸ் பண்றோம் கன்ஃபர்மேஷனை கேட்டு. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இதுக்கு என்ன சார் பேட்டர்ன்? The pattern is auxiliary verb plus not வந்து short form, plus subject if the statement is positive. The pattern is auxiliary verb plus not plus subject if the statement is positive. இதே நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்டா இருந்தா the pattern is auxiliary verb plus subject if the statement is negative. The pattern is auxiliary verb plus subject if the statement is negative. Understand? இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்க போறோம். அதுல என்ன கொஸ்டின் டேக் அட்டாச் பண்ண போறோம்? A short negative question tag. A short negative question tag அட்டாச் பண்ண போறோம். இதுல என்ன நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும்னா பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கட்டும் ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கட்டும் கமா யூஸ் பண்ணணும். அதுக்கு அடுத்த கொஸ்டின் டேக் ஸ்டார்ட் ஆகுது. அது வந்து எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் கேபிட்டல் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆயிடக்கூடாது, ஸ்மால் லெட்டர்ல ஸ்டார்ட் ஆகணும். ஓகே. தென் எக்காரணத்துக்கு கொண்டும் நவுன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, புறநவுன் தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? These 3 points you have to note down. பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கட்டும் ஒரு நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டா இருக்கட்டும் முடிவில் கமா யூஸ் பண்ணணும். அடுத்து கொஸ்டின் டேக் யூஸ் பண்ணும்போது கேபிட்டல் லெட்டர் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது, கேபிட்டல் லெட்டர் ஸ்டார்ட் ஆயிடக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் நவுன் யூஸ் பண்ணிடக்கூடாது. ஒன்லி புறநவுன் தான் we have to use. ஓகே. ஸோ ஏற்கனவே பேட்டர்ன் கொடுத்துட்டேன். இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்க ஹெட்டிங் அதுக்கு முன்னாடி யூ ப்ளீஸ் ரைட் a short question tag. A short question tag is a small question. A short question tag is a small question attached at the end of the statement, maybe a positive statement or a negative statement. A short question tag is a small question attached at the end of the statement, maybe a positive statement or a negative statement. Understand? Below that நீங்க ஹெட்டிங் போட்டுக்கிறங்க பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். பிராக்கெட் என்ன செய்யுங்க a short negative question tag. A short negative question ஆப்போசிட்டா வரணும். பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா a short negative question tag. ஓகே. பிராக்கெட்ல போட்டுக்கிறங்க. Shall we start? Okay. He is very arrogant. இது என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்? பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட். He is very arrogant. அவன் ரொம்ப arrogant. கமா question tag start ஆகுது. Isn't he? That means what? He is not he. Then நம்ம ஷார்ட் ஃபார்ம்ல போறோம். Isn't he? He is very arrogant. Comma. Isn't he? Next.
She was a hard working person. She was a hard working person. அவ ஒரு hard working person. கமா wasn't she? எந்த டென்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுமோ அந்த டென்ஸ்ல பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அது டிட் போட்டாலும் சரி, வாஸ் போட்டாலும் சரி, ஈஸ் போட்டாலும் சரி, ஆர் போட்டாலும் சரி, வேர் போட்டாலும் சரி, பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் வந்தாலும் சரி, ஃபியூச்சர் டென்ஸ் வந்தாலும் சரி, இல்லை அந்த ஆக்சிலரி வெர்பை யூஸ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே. She was a hard working person. Comma, wasn't she? Wasn't she? Next. It is a lovely playground. It is a lovely playground. அது ஒரு lovely playground. Comma, isn't it? அது லவ்லி பிளே கிரவுண்டா இல்லையா அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிற வேண்டியதுதான். பிளே கிரவுண்ட் நீங்க ஆட் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லணும். ஓகே, அடுத்த எடுப்போது. நெக்ஸ்ட். They were very poor some years ago. They were very poor some years ago. அவர்கள் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப போரா இருந்தாங்க. கமா, weren't they? They were very poor some years ago. கமா, weren't they? நெக்ஸ்ட். எல்லா கேஸ்லயும் கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கிறங்க. ஓகே. You write a novel. You write a novel. நீங்க ஒரு நாவல் எழுதுகிறீர்கள். கமா, don't you? Question mark. You write a novel. கமா, don't you? Question mark. Next. He works in IIT. அவர் ஐஐடி ஒர்க் பண்றாரு. He works in IIT. கமா, doesn't he? He works in IIT. கமா, doesn't he? Question mark. Then, your father has gone to Delhi. Your father has gone to Delhi. உடைய father டெல்லிக்கு போயிருக்காருல்ல. கமா, hasn't he? Hasn't he? Your father has gone to Delhi. Comma, hasn't he? Next. They play cricket day every Sunday. They play cricket day every Sunday. அவர்கள் every Sunday அங்கே கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க. Comma, don't they? Don't they? Next. Your uncle has come to Chennai. Your uncle has come to Chennai. உங்களுடைய அங்கிள் சென்னைக்கு வந்திருக்காரு. Comma, question ஆக என்ன? Hasn't he? Hasn't he? Next. The train had left before you reached the Egmore railway station last evening. The train had left before you reached the Egmore railway station last evening. Last evening, நீங்க எக்மோர் ரயில்வே ரீச் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரெயின் கிளம்பிடுச்சுல. The train had left before you reached the Egmore railway station last evening. Hadn't it? Hadn't it? Question mark போட்டுருக்கேன். Then. He study well, comma, won't he? Question tag. He will study well. He will study well. அவன் நல்லா படிப்பான். Won't he? He will study well, comma, won't he? Question tag. Then, she can speak English fluently. She can English fluently. அவ fluent English பேச முடியும். அவளால fluent English பேச முடியும். She can speak English fluently. Can't she? Can't she? Next. He could go to school on time yesterday. He could go to school on time yesterday. அவன் நேற்று டயத்துக்கு ஸ்கூலுக்கு போக முடிந்தது. Couldn't he? He could go to school on time yesterday. Couldn't he? Then, he should study well. He should study well. அவன் நல்லா படிக்கணும்ல. He should study well. கமா, மாடல் ஆக்சிலரி. அப்ப என்ன செய்யணும்? Shouldn't he? He should study well. Shouldn't he? Next. She may go a little early. She may go a little early. அவ கொஞ்சம் சீக்கிரம் போகலாம். She may go a little early. Man she? May not she. அதான் அது. Man she? Next. You must be polite. You must be polite. நீங்க மரியாதையா இருக்க வேண்டும். கமா, must not you. அதான் என்னது? Mustn't you? Mustn't you? That's all. Now we are going to see negative statement. Negative statement என்ன வரும்? A short positive question tag. A short positive question tag. அப்ப நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் வரும். நீங்க பிராக்கெட்ல போட்டுக்க. A short positive question tag. Okay? Shall we start? Okay. He's not a doctor. அவர் ஒரு டாக்டரா இல்ல. He's not a doctor. அவர் ஒரு டாக்டர் இல்ல. கமா, is he? Understand? அப்போ நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு பாசிட்டிவ் கொஸ்டின் டேக் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே. He's not a doctor. கமா, is he? Next. She's an intelligent student. She's not an intelligent student. அவ ஒரு இன்டெலிஜென்ட் ஸ்டூடெண்ட் இல்ல. Is she? Is she? Question tag. Okay. Next. It doesn't run fast. It doesn't run fast. அது
ஃபாஸ்டா ஓடுறது இல்ல கமா டஸ் இட் டஸ் இட் எல்லா கேஸுக்கும் கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கிறங்க. நான் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? எல்லா கேஸுக்கும் கொஸ்டின் மார்க் போட்டுக்கிறங்க. தென் they don't study well. They don't study well. அவங்க நல்லா படிக்கிறது இல்ல கமா do they do they they don't study well கமா do they. Next, you are not a suitable person for the post. You are not a suitable person for the post. அந்த போஸ்டுக்கு நீ ஒரு சூட்டபிள் பர்சனா இல்ல. Are you? You are not a suitable person for the post. Are you? Next, you are not a good person. You are not a good person. நீ ஒரு நல்ல பர்சனா இல்ல கமா are you? You are not a good person கமா are you? Question tag. Then he is not standing in the queue. He is not standing in the queue. அவன் அந்த கியூல நின்று கொண்டு இருக்கலையா? He is not standing in the queue கமா is he? He is not standing in the queue கமா is he? Next, she is not preparing her project report now. She is not preparing her project report now. அவ இப்போ அவருடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு இருக்கல. She is not preparing her project report now. Is she? Is she? Next, it's not raining now. It's not raining now. இப்போ மழை பெஞ்சுக்கிட்டு இருக்குல்ல கமா is it? It's not raining now கமா is it? Next, they are not playing there. They are not playing there. அவர்கள் அங்கே விளையாண்டு கொண்டு இருக்கல. They are not playing there கமா are they? Are they? Positive confirmation. Okay, கேக்குது. Next, you didn't bring the book I asked for. You didn't bring the book I asked for. நான் கேட்ட அந்த புக்கை நீ கொண்டு வரல. You didn't bring the book I asked for. Did you? Question tag. Okay, did you? Next, they didn't play well in the last match. They didn't play well in the last match. அவர்கள் லாஸ்ட் மேட்ச்ல நல்லா விளையாடல. They didn't play well in the last match. Did they? Question tag. Okay, they didn't play well in the last match. Did they? Next, he didn't leave his bag here. He didn't leave his bag here. அவன் இங்க அவனுடைய பேக்கை விட்டுட்டு போகல. He didn't leave his bag here. Did he? Did he? Next, she didn't inform the matter to the HOD. She didn't inform the matter to the HOD. அவ அந்த மேட்டர் HODக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணல. She didn't inform the matter to the HOD. Did she? That means what? Positive confirmation. She didn't inform the matter to the HOD. Did she? Next, he was not going to the movie last evening. He was not going to the movie last evening. அவன் லாஸ்ட் ஈவினிங் அந்த மூவிக்கு போய் கொண்டு இருக்கல. He was not going to the movie last evening. Was he? Was he? Next, she was not doing her homework last evening. She was not doing her homework last evening. அவ லாஸ்ட் ஈவினிங் அவருடைய ஹோம்ஒர்க்கை செய்து கொண்டிருக்கல. She was not doing her homework last evening. Was she? Was she? Understand? That's question tag. She was not doing her homework, comma, question tag. Was she? Next, they were not carrying out the work when the chief engineer came there. They were not carrying out the work when the chief engineer came there. Chief engineer அங்கே வந்த பொழுது அவர்கள் அந்த ஒர்க்கை கேரி அவுட் பண்ணி கொண்டிருக்கல. They were not carrying out the work when the chief engineer came there. Were they? Were they? Next, he has not stayed there. He has not stayed there. அவர் அங்கே தங்கி இருக்கல. Has he? Has he? He has not stayed there, comma, has he? Question tag. Next, she has not submitted her project report. She has not submitted a project report. அவளுடைய ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டை சப்மிட் பண்ணல. She has not submitted a project report. Has she? And the confirmation. Okay, question tag. She has not submitted a project report. Has she? Next, they have not lived in Madurai. They have not lived in Madurai. அவர்கள் மதுரையில வசித்திருக்கல. They have not lived in Madurai. Have they? Other confirmation. Next, the train had not left before they reached the Ekmore railway station. The train had not left before they reached the Ekmore railway station. அவர்கள் எக்மோர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரீச் பண்ணதுக்கு முன்னாடி அந்த ட்ரெயின் கிளம்பி போகல. Had it? அப்படின்னு கன்ஃபர்மேஷன்.
Okay. The train had not left before they reached the Ekmo railway station. Had it? Next. The HOD had not come there before we went there. The HOD had not come there before we went there. நாங்க அங்க போறதுக்கு முன்னாடி HOD அங்கே வரல. The HOD had not come there before we went there. Had he? That's a positive confirmation. The HOD had not come there before we went there. Had he? Next. You can't make a complaint against him to the director. You can't make a complaint against him to the director. நீங்க அவர் மீது டைரக்டரிடம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியாது. You can't make a complaint against him to the director. Can you? That's positive confirmation. Can you? You can't make a complaint against him to the director. Can you? Next. He won't come here by 5 o'clock, will he? He won't come here by 5 o'clock. அவன் இங்க 5 o'clock அது முன்னாடி வரமாட்டான். He won't come here by 5 o'clock, comma, will he? Is a positive confirmation. Positive question tag. He won't come here by 5 o'clock, comma, will he? Last one. She wouldn't be a great tennis player. Would she? She wouldn't be a great tennis player. அவ ஒரு கிரேட் டென்னிஸ் பிளேயரா இருக்க மாட்டா. Would she? Would she? She wouldn't be a great tennis player, comma, would she? Understand? That's all. You please understand. Your question tag ஃபார்ம் பண்ணும்போது there are 3 things you have to understand. பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் ஆர் நெகட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும், அதன் முடிவில் கமா போடணும். அதுக்கு அடுத்து எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் கேபிட்டல் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது, ஸ்மால் லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகணும். தென் எக்காரணத்துக்கு ஒன்றும் நவுன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஒன்லி ப்ரொனவுன். எந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்றோமோ அந்த டென்ஸுடைய ஆக்சிலரி வெர்ப் தான் யூஸ் பண்ணணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? ஓகே, let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly and surely make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye. M. Kadrivedu. Thank you.